Good morning, children. In India's foreign policy, today we are going to see the remaining part. That day we have seen of it. Today we are going to see about these topics. India's global security concern, number of members of SAARC, architect of non-aligned movement, and tools of foreign policy and non-alignment and determinant of India's foreign policy. Okay, so that we are going to see about. First one is India's global security concern. So நம்ம எது பாதுகாப்பா கருதுறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the first one is so India's global security concern reflected in its எதுலலாம் நம்ம reflect ஆகுதா one is military modernization then maritime security and third one is the nuclear policies. So India's global security concern, mainly we are giving concentrations to in what? Military modernization, maritime security and nuclear policy. Military modernization, we have to modernize, we are giving concentrations to modernizing the military. Army நம்ம modernize பண்றதுக்கு ராணுவத்தை முயற்சிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் maritime security, கடல்சார் பாதுகாப்பு, okay, and nuclear policies. What is nuclear policies? அணுசக்திக்கான கொள்கைகள். இதெல்லாம் தான் நம்ம we are giving concern to global security. Okay, what are the things? Military modernization, maritime security and nuclear policies. Then next, members of the SAARC, South Asian Association. So who are the members of this SAARC? Who are the members of this? Okay, South Asian Association. In the member countries are first Afghanistan. How many members or countries are member in this? 8 countries. How many countries? 8 countries. Okay, one is Afghanistan, next one is the Bangladesh, Bhutan, Nepal, India, Maldives, Pakistan and 8th one is Sri Lanka. Okay, so these are the 8 countries. They are members of the South Asian Association. Okay, so Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, India, Maldives, Pakistan and Sri Lanka. So these are the member countries of SAARC. Then next, architect of non-aligned movement. Okay, who have started the non-aligned movement? Okay, so அந்த non-alignment கூட்டு அணி சேரா யார் கூடயே நாங்கள் கூட்டு சேர மாட்டோம், அப்புறம் நாங்களே தனியாக ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம், அதுதான் நான் அலைன்மெண்ட். அதோட ஃபாதர்ஸ் யார் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? who are the members of this or who are the founding fathers of this institutions? Okay, that we are going to see. First one is the Jawaharlal Nehru of India. Then next person is Pittu
he is from Yugoslavia. Okay, then Sukarno. Sukarno, he is from Indonesia. Then next person, Nazar, he is from I'll tell you this. And next one is the person name is Kwame Nkrumah. Nkrumah of Ghana. And Nazar from Egypt. Okay, these people are the founders of the or founding fathers of the, that is NAM, non-alignment movement. Who are they? They are the founding fathers of NAM. What's the meaning for NAM? Non-alignment movement. Okay, so Jawaharlal Nehru, she is from India, then Tito from Yugoslavia, Sukarno, Indonesia, Nazar from Egypt, and Kwame Nkrumah, he is from Ghana. So these are the people, they have started this NAM, non-alignment movement. So they are called the founding fathers of NAM. Okay, then next, tools of foreign policy. What are the tools of foreign policy? Okay, tools of foreign policy. What are the main tools of foreign policy? Main tools, that is treaties and executive agreement. Okay, I'll tell you this: executive agreement and appointing ambassadors. Foreign aid, international trade, then armed forces. Okay, these are the main tools of foreign policy. Okay, so what are the main tools? Treaties, ஒப்பந்தங்கள். Okay, and appointing the ambassador, மற்ற நாட்டுகளோட ambassadors-க்கு appoint பண்றது. Then foreign aid, சர்வதேச உதவி. Okay, international trade, சர்வதேச வாணிபம். Okay, and ஆயுதம் படை, இதெல்லாம் தான் என்னது? main tools of the foreign policy. What are the main tools of foreign policy? Treaties and executive agreement, appointing member ambassadors, foreign aid, international trade, and armed forces. Then next we'll see about the non-alignment. So the word non-alignment, okay, was coined by the person, the term non-alignment was coined by whom? V. Krishna Menon in a speech at the UN in 1954. So non-alignment அப்படிங்கிற இந்த வேர்டை ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து அதை உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா
V. Krishnan Menon. When he was giving speech in the United Nations in 1954, there he first used the term non-alignment. So that's what the first point. The term non-alignment was coined by V. Krishnan Menon in a speech at the UN in 1954. So the non-alignment the non-alignment have been the most important feature of India's foreign policy. India's foreign policy. So, இந்தியாவோட நம்மள foreign policyயோட முக்கியமான கொள்கை அப்படினு பார்த்தா future என்னன்னா non-alignment. கூட்டு அணி சேராமை. யார் கூடயுமே எந்த country கூடயுமே we are not going to join. We are going to act independently. That is our main policy, aim, feature of foreign policy. So, who coined this word, term non-alignment? It was termed by the V. Krishna Menon. Okay, when he was giving a speech in UN, that time he used the word non-alignment, and the non-alignment main policy, that is main feature of India's foreign policy was non-alignment. Okay. And what its main aim? It aimed to maintain national independence. National independence in what? In foreign affairs. In foreign affairs by not joining any military alliances. That is the main aim of this non-alignment. What is the meaning for that? The main aim is we don't want to join with any country's military, want to join with any military alliances. We want to work independently. That in foreign affairs. That is the main aim of the India's non-alignment policy. So non-alignment policy, what it aimed in foreign affairs, we will act on our own word and we won't join with any military alliance. யார் கூடயுமே நாங்கள் இராணுவத்தோட கூட்டமைப்பு வச்சுக்க மாட்டோம். இந்தியா எங்களோட ஃபாரின் பாலிசியில் வெளியுறவு விவகாரத்தில் இந்தியா தனித்து இருந்து அவங்களே முடிவுகள் எடுப்பாங்க. அதுதான் இது மெயின் aim. It aims to maintain national independence in foreign affairs by not joining any military alliances. We are not going to join with anybody else. And the fourth point, it was the largely grouped nation, political grouped nation in a multilateral fora. So, நம்மளோட main aim என்னது? It was largely the political group of nations, countries or nations. இது ஒரு பெரிய அரசியல் குழுவா அப்போ வளர்ந்துட்டு வந்துட்டு இருந்தது. So, that is the point. And that's next one, the NOM. Okay, NOM means non-alignment movement, that is have been successfully established a foundation of economic cooperation among international organization or underdeveloped countries.
underdeveloped countries. What is the meaning for this, children? So NAM have been successfully established a foundation, that is economic cooperation among the underdeveloped countries. அதாவது வளர்ச்சி அடையாத அந்த நாடுகளில் வந்து எல்லாத்துலேயும் அந்த பொருளாதார ஒத்துழைப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய முக்கியமான எய்மாக இருந்தது. ஸோ தே காட் அ விக்ட்ரி ஆல்சோ, அதில் அவங்க வெற்றியும் பெற்றாங்க. எதில்? எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷனை அண்டர்டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸில் உருவாக்குறதுல, எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுல தே ஹாவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி எஸ்டாப்ளிஷ்ட். தே காட் அ power. Okay, so that is what a norm என்ன பண்ணாங்க? அண்டர்டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸில் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் உருவாக்குறதுல அவங்க வந்து அதை they got a victory. Okay, then next, how many members are in this norm? Okay, so non alignment movement, that is 120 countries. The membership of this norm is membership of this country is that cooperation is 120 countries and 17 states as observers, பார்வையாளர்கள். Okay, observers, and 10 international organization. These are the members of the NAM. What is NAM? Non-alignment movement. So how many members are there? 120 countries and 17 as observers and 10 international organization. These are the membership of the NAM, non-alignment movement. And what happened this non-alignment movement, it is transferred from political movement to economical movement. What happened? Further noteworthy fact is that it is transferred into from a political movement to economical movement. அது என்னாச்சு? அரசியல் இயக்கமாக இருந்தது ஒரு பொருளாதார இயக்கமாக மாறிடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் த another point, political movement to economical movement. So this is about the movement. What happened? The term non-alignment was coined by whom? Krishna Menon, when he is giving his speech in UNO. Okay, so that is in the year 1954, and the main aim of this or the feature of this Indian foreign policy is non-alignment. Okay, for that we won't join with any military alliance, we will work independently. That is our another point. And how many members are there? 120 countries, and among that 17 states are observers and 10 are international organization. Okay, and it was largely political group nation of multilateral fora. So இது வந்து ஒரு பெரிய அரசியல் குழுவாகவே வளர்ந்துட்டு வந்தது. And the NAM have been successfully established. So in underdeveloped countries they have started an economic cooperations. That is their main victory. They got victory also in that. So finally it is transformed from a political movement to economical movement. And I've already told you who are the founding fathers of the NAM also. Then next, what happened? The NAM, okay, non-alignment roots did not prevent India from an alignment
alignment with who? Soviet Union. Alignment with prevent India and alignment with Soviet Union. How? By the Soviet Treaty. When it was made? In 1974. Okay, and the aim of this is to for how many years? 20 years pact. 20 வருஷத்துக்கான ஒரு ஒப்பந்தம் இது. So about what? About peace, cooperation and for friendship. Okay, so these are the main aim for the pact. Okay, that is why for 20 years. For what? For to have a peace, cooperation and friendship among these two countries. For this they made a treaty, Indo-Soviet Treaty in 1970. Actually, what is non-alignment? We don't want to join with any superpowers or any countries, but it was not like that. நம்ம வந்து கூட்டு சேரா அணியா இருந்தாலும் இந்த Indo-Soviet Treaty 1974 மூலமா நம்ம ரஷ்யா கூட join ஆயிட்டோம். Okay, so and the agreement is for how many years? That is for 20 years. For what purpose? To maintain peace, cooperation and friendship among these two countries. Okay, then after this what happened? India started military modernizations. Okay, we have started, after this we have started the military modernization. So we have started the military modernization after this Indo-Soviet Treaty in the year 1974. Then what happened after this? Okay, China, they have conducted a war. They have conducted a nuclear test. In the year 1964. What place? Loknoor. In this place they have started a nuclear test. So for this what India did, அவங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கிறதுக்காக சைனா என்ன பண்ணாங்க, நியூக்ளியர் டெஸ்ட் வந்து லூக்னூர் இந்த இடத்துல வந்து 1964 they have conducted to give this. அதுக்கு பதிலடி கொடுக்கிறதுக்காக இந்தியா what they have did, they also conducted a nuclear test. India nuclear test in the year 1974 in a place Pokhran. Okay, and this is how under subterranean. அப்படின்னா என்ன, what is the meaning? பூமிக்கு அடியில் அந்த அணுசக்தி சோதனை அவங்க பண்ணாங்க. ஓகே, அண்டர் சப்டெரேனியன். ஓகே, சப்டெரேனியன் நியூக்ளியர் explosive project. So against who? Against China. So China first they have conducted a nuclear test in the year 1964 in their place Loknoor. Or seeing that India also they have conducted a test under subterranean nuclear explosive project in the year 1974 at the place Pokhran. So under the earth. Okay, so பூமிக்கு அடியில் அந்த சோதனையை பண்ணி அவங்க பார்த்தாங்க. So this is about the non-alignment movement. Okay, then next we'll see the determinants of foreign, on what basis?
we have framed the foreign policy. அதுக்கான காரணிகள். Okay, foreign policy ஓட அது காரணிகள், that is determinants of foreign policy. What's the first point? Geographical position. Geographical position and size of territory. So what's the first point? எந்த பேஸ்ல நம்ம இந்த ஃபாரின் பாலிசியை ஃப்ரேம் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட அந்த புவியியல் அமைப்பு, அதுக்கப்புறம் நில பரப்பளவு. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த ஃபாரின் பாலிசி, இந்த பாயிண்ட்ஸ் வரப்போகிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் நம்ம ஃபாரின் பாலிசியை அதை நம்ம நிர்ணயம் பண்ணோம். ஓகே, the next one is the nation's history. Nation's history, tradition, nation history, traditions and philosophical basis. On the basis of this, ஓட நாட்டோட வரலாறு, அது பாரம்பரியம், அதோட அந்த philosophical, okay, so தத்துவம், அந்த பேசிஸ்லேயும் தான் இந்த பாலிசியை we have determined. Okay, and next one is natural resources. இயற்கை வளங்களை பொறுத்தும் அந்த பாலிசி இருந்தது, natural resources. And next the compulsion of economic development. பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான வசதியை பொறுத்தும் இந்த பாலிசி இருந்தது. compulsion of economic development. And not only that, the stability, political stability and structure of government. Okay, that is அரசியல் அமைப்பு எப்படி இருந்தது, அந்த அரசியல் நிலைத்தன்மை எப்படி இருக்கு, அதை பொறுத்து நம்ம அந்த ஃபாரின் பாலிசியை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணோம். and next one is the necessity of peace. அமைதிக்கான அந்த வசதி, அதுக்கப்புறம் disarmament என்ன, ஆயுதத்தை குறைக்கிறது, நம்ம ஆயுதத்தை உற்பத்தி பண்ணி மற்ற நாட்டை அட்டாக் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் disarmament. ஸோ இந்த பாலிசியும் ஃபாரின் பாலிசி, based on this foreign policy is prepared. And not only that, military strength, நாட்டோட அந்த இராணுவ வலிமையும் பொறுத்தது. and international MILO, what is the meaning for that? சர்வதேச நாடுகளின் சூழலை எப்படி இருக்கு, அதை பொறுத்து தான் நம்ம ஃபாரின் பாலிசியை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ஸோ வாட் ஆர் த டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாரின் பாலிசி? ஹவு கேன் வி ப்ரிப்பேர் த ஃபாரின் பாலிசி? ஆன் வாட் பேசிஸ்? ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஜியோகிராஃபிக்கல் பொசிஷன் and size of a territory, nation's history, tradition, philosophical basis, natural resources and the compulsion of economic development and political stability and structure of government, the necessity of peace and disarmament and military strength and international MILO. On these formations only we can prepare the foreign policy. I hope you understood the concept, children. Have a nice day. Your assignment is okay, learn and write NAM. NAM is non-alignment movement. Thank you, children.